குவியம் தி ஃபோக்கஸ். உண்மை நிகழ்வுகள் பற்றிய தெளிவான விரிவான பார்வை. குவியம் தி ஃபோக்கஸ். கால மாற்றத்தில் உள்ளூர் உலக அரங்கில் இடம்பெறுகின்ற சமூக மட்டத்தில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தக்கூடிய சம்பவங்கள், நிகழ்வுகள் குறித்து எமக்கு கிடைக்கப்பெற்ற பல்கோண செய்திகள், தகவல்களை தெரிவுபடாமல் உங்கள் கவனத்துக்கு கொண்டு வருவதே குவியம். சமூக, அரசியல், அறிவியல், விஞ்ஞானம் என பல்கோண பார்வை கொண்டதாக அமைகின்ற இந்நிகழ்ச்சி பல்துறைகளில் ஏற்படுகின்ற மாற்றங்களை, கருத்துக்கள், ஆதாரங்களை மேற்கோள் காட்டி உங்கள் முன் சமர்ப்பிக்கிறது. Kuviyam, the focus. Saudi King Abdullah bin Abdulaziz has died in hospital. Before the announcement, Saudi television cut to Quranic verses, which often signifies the death of a senior royal. King Abdullah, who is in his 90s, had been in hospital for several weeks suffering from a lung infection. The king came to the throne in 2005, but has suffered frequent bouts of ill health in recent years. சவுதியில் ஏற்பட்ட தலைமைத்துவ மாற்றமும் வரிசையில் நிற்கும் மேற்குலக தலைமைகளும். World leaders have paid their respects to King Abdullah of Saudi Arabia, who has passed away at the age of 90. He'd ruled the Gulf state for 9.5 years. His reign saw him take small steps towards modernising the ultra-conservative kingdom and tackling the terror threat on its borders. Thousands have mourned the monarch at a ceremony in the capital, Riyadh. அரேபிய குடாவில் மிக பெரும் நிலப்பரப்பை கொண்ட எண்ணெய் வளம் மிக்க நாடான சவுதி அரேபியாவின் மன்னராக விளங்கிய அப்துல்லா பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத் கடந்த ஜனவரி 23ஆம் தேதி அவரது 90வது வயதில் மரணமடைந்தார். அவரது மறைவு வழமைக்கு மாறாக சர்வதேச முக்கியத்துவத்தை பெற்றதை மேற்குலக தலைவர்கள் தமது அனுதாப செய்தியை நேரடியாக வழங்குவதற்காக வரிசையில் நின்ற நிகழ்வு எடுத்து எம்பியுள்ளது. பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போர், மத்திய கிழக்கில் பிரபலமடைகின்ற உறுதியற்ற தன்மை, எண்ணெய் சந்தையில் ஏற்பட்டிருக்கின்ற வீழ்ச்சி என்று பல்வேறு சவால்கள் எதிர்கொள்ளப்படுகின்ற சமகாலத்தில் மன்னர் அப்துல்லாவின் மறைவு மேற்குலகத்தை சவுதியில் மையம் கொள்ள வைத்திருக்கிறது. சுனி இஸ்லாம் மதப்பிரிவின் தீவிர பழமைவாத கொள்கையை பின்பற்றி வருகின்ற சவுதி அரேபியாவில் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட நவீனத்துவ மறுசீரமைப்பை ஏற்படுத்திய ஒருவராக மன்னர் அப்துல்லா கருதப்படுகிறார். மன்னர் அப்துல்லாவின் மறைவின் பின்னர் அவரது 79 வயதான சகோதரர் சல்மான் பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத் மன்னராக பதவியேற்றுள்ளார். இந்த நிலையில் சவுதி அரேபியாவில் ஏற்பட்ட தலைமைத்துவ மாற்றம் மற்றும் எதிர்கொள்ளப்படும் சவால்கள் என்பது குறித்து இன்றைய குவியம் ஆராய்கிறது. Bismillahirrahmanirrahim. Saudi state TV says King Abdullah, the powerful U.S. ally who joined Washington's fight against Al-Qaeda and sought to modernize the ultra-conservative Muslim kingdom, has died. He was 90 years old. In contrast to his predecessors, Abdullah assertively threw his oil-rich nation's weight behind trying to shape the Middle East and serve as a counter to rival Iran. Despite a close alliance with the U.S., there were frictions as he sought to forge the relationship on Saudi Arabia's terms. Abdullah was constantly frustrated with Washington's inability to broker a deal in the Israeli-Palestinian conflict. He also pushed the Obama administration to take a tougher stand against Iran and to help Sunni rebels overthrow Syrian President Bashar Assad. But Saudi Arabia's commitment to fighting Al-Qaeda bound the two nations against a common enemy, defining their partnership since the attacks on September 11th. Abdullah's aim was to modernize the kingdom to face the future, investing in education, working to build a more skilled Saudi workforce, opening greater opportunities for women. The changes seemed small from the outside, but had a powerful resonance in the nation. According to a royal court document, Abdullah's successor is his 79-year-old half-brother, Prince Salman, who had recently taken on some of the ailing king's responsibilities. Abdullah is survived by more than 30 children from a dozen wives. மறைந்த சவுதி மன்னர் அப்துல்லா அதற்கு முன்னர் மன்னராக இருந்த அவரது சகோதரர் ஃபவுத் பின் அப்துல்லாசிஸ் அல் சவுத் அவர்களின் மறைவை அடுத்து 2005ஆம் ஆண்டு முடிசூடிக் கொண்டார். எனினும் மன்னர் ஃபவுத் பக்கவாதத்தால் பாதிக்கப்பட்டதன் காரணமாக அதற்கு முன்னர் 10 ஆண்டுகளுக்கு முன்னரிருந்தே நாட்டின் நிர்வாகத்தை கவனிக்கும் பொறுப்புகளை வகித்து வந்தார். சிறந்த நிர்வாகியாக பெயர் பெற்ற மன்னர் அப்துல்லா மன்னர் பொறுப்பை வகிப்பதற்கு முன்னர் தலைநகர் ரியாடை உள்ளடக்கிய மாகாணத்தின் ஆளுநராக 48 ஆண்டுகள் பதவி வகித்தார். பாலைவனமாக இருந்த அந்த பகுதி வானியர் கோபுரங்களுடன் கூடிய
ஆடம்பர நகரமாக மாற்றிய பெருமைக்குரியவராக மன்னர் அப்துல்லா போற்றப்படுகிறார். மேலும் அந்த நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சராகவும் அவர் பதவி வகித்த நிலையிலேயே பின்னர் அவர் மன்னராக முடிசூடப்பட்டார். அவரது காலத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட மட்டுப்படுத்தப்பட்ட மறுசீரமைப்புகளும் பெண்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உரிமைகளும் குறிப்பிடத்தக்க முக்கியத்துவத்தை பெற்றன. இருப்பினும் மேற்குலக நவீனத்துவ மற்றும் ஜனநாயக மரபுகளோடு ஒப்பிடுகையில் மன்னர் அப்துல்லாவின் ஆட்சியின் போது ஏற்பட்ட மறுசீரமைப்புகள் கடுகளவு மாற்றங்களாகவே பார்க்கப்படுகின்றன. மறுபுறத்தில் மனிதுரிமை விவகாரம் அவரது ஆட்சியிலும் மிகவும் மதிப்பிழந்தே காணப்பட்டதை மனிதுரிமை அமைப்புகள் சுட்டிக்காட்டுகின்றன. எனினும் மேற்குலகத்துடன் நெருங்கிய நட்பை பேணி வந்த ஒருவராக விளங்கிய மன்னர் அப்துல்லாவின் மறைவு சர்வதேச மட்டத்தில் பல்வேறு கரிசனைகளை தோற்றுவித்திருக்கின்றன. He was considered the reformist in a country not famed for its liberal ideals, as rumors intensified that King Abdullah bin Abdulaziz had died at the age of 90. Saudi state television halted its broadcast. Al-Amir Salman bin Abdulaziz Al Saud, confirming the news, which then quickly spread across the region. The successor has been named as 79-year-old Salman bin Abdulaziz Al Saud. I think King Salman has been involved in all the important foreign policy decisions which have been made over the last couple of years, and therefore he is unlikely to really deviate from those policies. King Abdullah maintained a sometimes controversial relationship with the West. David Cameron paid tribute to a king he claimed was dedicated to peace. President Obama reflected on a leader he said passionately believed in the importance of the US-Saudi relationship. Most recently, the country has joined the international fight against the rise of Islamic State in Iraq and Syria. Yet Saudi Arabia's strict breed of Wahhabi Islam is often blamed for molding the extremist group. Some accuse the West of turning a blind eye to the oil-rich country's human rights record for financial reasons. Executions are carried out in public, and earlier this month the ruler failed to pardon blogger Raif Badawi, who was sentenced to 1,000 lashes for insulting Islam. Activists inside the country are still campaigning for women to be allowed to drive, yet there's been some change. In 2011, King Abdullah paved the way for women to vote in local elections. In recent years, the king's health deteriorated. By December, the kingdom's ruler had been admitted to hospital for a lung infection. The transition of power will likely be a smooth one. But going forward, King Salman's future will be as stable as the role he plays internationally. மன்னர் அப்துல்லாவின் மறைவினை அடுத்து புதிய மன்னராக மன்னர் சல்மான் முடிசூடிக் கொண்டது முதல் அடுத்த முடிக்குரிய இளவரசர்கள் நியமனம், பாதுகாப்பு அமைச்சு பொறுப்பு உட்பட பிரதான அமைச்சு பொறுப்புகளின் நியமனங்கள் சுமூகமாகவே நடைபெற்று முடிந்திருப்பதாக அறியப்படுகிறது. இருப்பினும் மன்னர் குடும்பத்துக்குள் நிலவுகின்ற வாரிசு போட்டிகள் காரணமாக அந்த நாட்டின் ஆட்சி அதிகாரத்தில் சலசலப்பு ஏற்பட்டு விடுமோ என்ற சந்தேகங்களும் முன்வைக்கப்படுகின்றன. இந்த விடயங்களை புரிந்து கொள்வதற்கு சவுதி அரேபியா தோற்றம் பெற்ற வரலாற்றை சற்று கவனிக்க வேண்டும். சவுதி அரேபியாவின் நிறுவனராக தற்போதைய மன்னர்களாக விளங்கும் சகோதரர்களின் தந்தையான இபின் சவுட் என்று சுருக்கமாக அழைக்கப்படுகின்ற அப்துல்லாசிஸ் இபின் அப்துல் ரஹ்மான் அல் சவுட் அவர்கள் விளங்குகின்றார். தன்னுடைய 26வது வயதில் பல்வேறு பழங்குடிகளினால் ஆளப்பட்ட நிலப்பிரதேசங்களை வெற்றி கொண்டு அந்த பழங்குடி தலைவர்களின் புதல்விகளை மனம் முடித்ததன் மூலம் எதிரிகளற்ற பெரும் நிலப்பரப்பை 1926ஆம் ஆண்டு மன்னர் இபின் சவுட் தனது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டு வந்தார். இவ்வாறு அவர் மனம் முடித்த 22 மனைவிகள் மூலம் 45 வாரிசுகளை கொண்ட மன்னர் பரம்பரையை அவர் உருவாக்கினார். அந்த அகன்ற நிலப்பிரதேசமே வஹாபிசம் என்ற அதிதீவிர சுன்னி இஸ்லாம் மரபுகளை கொண்ட சவுதி அரேபிய ராஜ்யமாக 1932ஆம் ஆண்டு தோற்றம் பெற்றது. 1953ஆம் ஆண்டு மன்னர் இபின் சவுட் மறைந்த பின்னர் அவரது 45 வாரிசுகளின் எஞ்சியிருக்கின்ற புதல்வர்கள் மூப்பின் அடிப்படையிலும் மன்னர் சவுடின் பிரியத்துக்குரிய ராணிகளின் வாரிசுகள் என்ற அடிப்படையிலும் முடிசூடப்பட்டார்கள். இந்த நிலையில் நூற்றுக்கணக்கான இளவரசர்களை கொண்டிருக்கின்ற மன்னர் பரம்பரையில் அதிகார போட்டியை தவிர்ப்பதற்கான காய் நகர்த்தல்களாக புதிய நிர்வாக சபையின் தெரிவு பார்க்கப்படுகிறது. Ibn Saud was 26 when he engaged in the campaign that would define his early career. The battle to recapture the town of Riyadh, which had been lost by his father to the neighboring Rashid tribe a decade earlier. In the pre-dawn hours of January 16, 1902, Ibn Saud and his warriors attacked the Riyadh fort and killed the governor.
The garrison quickly surrendered, and Ibn Saud reclaimed his patrimony. But Ibn Saud wanted more than to be the ruler of a small town. He was a visionary who dreamt of uniting the constantly warring Bedouin tribes into one nation. Talking around the campfires, the Bedouin like to joke about Ibn Saud. They said he's got two swords, a sword of steel, the one with which he conquered, and the sword of flesh, which he used once he'd conquered, and would marry the chief daughters of the tribe that he'd conquered, and thus bring that tribe physically into the union of the Saudi family. Ibn Saud would wed 22 wives and father 45 sons, 35 of whom lived through his lifetime. Ibn Saud's other means of ensuring loyalty were insisting that those he conquered become devout followers of the strict Wahhabi Islamic sect. They're the strictest section of Sunni Islam. Until the 30s and 40s, they didn't wear silk, they didn't have flowers in their gardens, they would never use perfume. They were Puritan, they were desert people, and they loved him. They had this fierce religious ideology, the willingness on the part of the Ikhwan, the brotherhood as they were called, to die in battle. Almost a willingness, a wish to die in battle because they believed they were fighting a holy war. With the Ikhwan, Ibn Saud was able to conquer an area greater than Western Europe. By 1926, he and the Ikhwan had captured the jewels of Arabia, Mecca and Medina, making Abdulaziz the ruler of Islam's holy shrines. It brought prestige and substantial income from visiting pilgrims. It was also a great victory for the Wahhabis. The path was now clear. In 1932, Abdulaziz declared himself a king and, for good measure, gave his name to the country, Saudi Arabia. To unite the kingdom, King Abdulaziz married a daughter of every tribal chief in his realm and produced 45 legitimate sons. Every Saudi king since has been a son of Abdulaziz. இந்த நிலையில் மேற்குலக கரிசனை சவுதி அரேபியாவில் குவிவதற்கான காரணத்தில் இரகசியம் ஏதுமில்லை. மத்திய கிழக்கில் மேற்குலகத்தின் மூலோபாயங்களுக்கு பூர்ண ஒத்துழைப்பு வழங்குகின்ற ஒரு தேசமாக சவுதி அரேபியா விளங்கி வருகிறது. அதன் காரணமாகவே சவுதி அரேபிய ஆட்சியாளர்களின் மனிதுரிமை மீறல்கள் குறித்து அசமந்த போக்கை மேற்குலக ஜனநாயக தேசங்கள் கடைபிடித்து வருகின்றன. உலகிலேயே அதிக எண்ணெய் ஏற்றுமதி செய்கின்ற நாடு, உலகில் இரண்டாவது நிலையில் வெனிசுவேலாவுக்கு அடுத்தபடியாக எண்ணெய் வளத்தை கொண்ட நாடு, பயங்கரவாதத்துக்கு எதிரான போரில் ஒத்துழைக்கும் நாடு என்ற அடிப்படைகளுக்காக அந்த நாட்டின் மனிதுரிமை மீறல்களையும் மனிதநேயமற்ற தண்டனை சட்டங்களையும் பணயம் வைத்து மேற்குலக மூலோபாய நகர்வுகள் முன்கொண்டு செல்லப்படுகின்றன. சமகாலத்தில் பணைய கைதிகளை சிறைச்சேதம் செய்து யூடியூப்பில் மிரட்டுகின்ற IS எனப்படுகின்ற இஸ்லாமிய தீவிரவாதிகளின் செய்கைகளை கண்டிக்கும் இந்த ஜனநாயக தேசங்கள் தண்டனை என்ற அடிப்படையில் பொது இடங்களில் சிறைச்சேதம் செய்வதை சட்டமரபாகவே பேணி வருகின்ற சவுதி அரேபியாவை தட்டி கேட்க முன்வரவில்லை. இந்த நிலையில் அந்த நாட்டில் அரசியல் உறுதிப்பாட்டுக்கு பங்கம் ஏற்பட்டால் தமது நலன்கள் பாதிக்கப்பட்டுவிடும் என்று அஞ்சுவதோடு புதிய மன்னர் தலைமை மேற்குலக மூலோபாயங்களுக்கு ஒத்துழைப்பு வழங்குவதையும் அரேபிய வட்டகையில் தமது கேந்திர மையமாக சவுதி அரேபியா தொடர்ந்தும் விளங்குவதை உறுதிப்படுத்துவதற்காகவும் விரைந்து சென்று அனுதாபம் தெரிவித்திருக்கிறார்கள். World leaders have paid their respects to King Abdullah of Saudi Arabia, who has passed away at the age of 90. He'd ruled the Gulf state for 9.5 years. His reign saw him take small steps towards modernising the ultra-conservative kingdom and tackling the terror threat on its borders. Thousands have mourned the monarch at a ceremony in the capital, Riyadh. The late King Abdullah is taken through thousands of mourners. His son and the head of the country's National Guard amongst those carrying his body. Leaders from across the world changed schedules and cancelled events to be here. Britain's Prince Charles and Prime Minister David Cameron were among those who offered condolences to the new ruler of the world's biggest oil exporter. Also present at the gathering, Russian Prime Minister Dmitry Medvedev and Iranian Foreign Minister Mohammad Javad Zarif. Tributes for the late king poured in minutes after his death was announced. Leaders from Jordan, Egypt, Palestine, Pakistan, to name a few, flew in to share in the commemorations.
The transition of power was a smooth one, ending years of anxiety over succession to the throne. 79-year-old King Salman, Abdullah's half-brother, left many of the old guard in their positions but promoted his 30-year-old son to defense minister, heralding the arrival of a new generation of Saudi royals. The new ruler wasted no time in reassuring people inside and outside the kingdom that nothing would change. I ask God to assist me to preserve our dear people and realize their hopes, and to preserve our country and our nation's security and stability. An influential figure and shrewd politician, King Abdullah leaves behind a mixed legacy. But today wasn't about controversy, but mourning the man who's been at the center of Middle East politics for years and, for better or worse, helped shape the region. இன்று சவுதி அரேபியாவை மையப்படுத்தி பரம்பலடிக்கின்ற சர்வதேச கரிசனைக்கு சமகால கள நிலவரங்களும் அந்த நாட்டின் பூகோள அமைவிடவுமே காரணங்களாக விளங்குகின்றன. அரேபிய குடாவின் பரந்த பரப்பை தன்னகத்தை கொண்டிருக்கும் அந்த நாடு இராணுவ ரீதியாகவும் பொருளாதார ரீதியாகவும் வலிமை படைத்த நாடாக விளங்குகிறது. இருப்பினும் வடக்கே ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் பலம் பெற்றிருக்கின்ற IS என்ற தீவிரவாதமும், தெற்கே அரேபிய குடாவின் அல்-கெய்டா தீவிரவாத அமைப்பின் மையமாக விளங்கும் யேமன் தேசமும் சவுதி அரேபியாவின் 2 வாசல்களும் அபாயத்தை எதிர்கொள்வதை வெளிப்படுத்தியிருக்கின்றன. மேலும் பேர்ஷிய கடலை கடந்து ஷியா மதப்பிரிவின் பலமிக்க தேசமான ஈரான், மேற்குலகம் மற்றும் சவுதி அரேபியாவுக்கு வைரியாக விளங்குவதும் மற்றொரு அபாய எல்லையாக கருதப்படுகிறது. இந்நிலையில் தற்போது யேமன் தேசத்தில் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கின்ற ஈரானிய சார்பு ஹூதி கிளர்ச்சியாளர்களின் புரட்சி காரணமாக அந்த நாட்டின் ஆட்சியாளர்கள் பதவி துறந்துள்ளவை சவுதி அரேபியா எதிர்கொள்ளுகின்ற மற்றொரு முனை சவாலாக கருதப்படுகிறது. இதேவேளை உலகின் 2வது மிக பெரும் எண்ணெய் ஏற்றுமதி நாடான ரஷ்யாவையும் ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் 1/3 பங்கு எண்ணெய் வள நிலப்பரப்பை தமது கட்டுப்பாட்டில் கொண்டிருக்கும் IS தீவிரவாதிகளையும் பலவீனப்படுத்தும் நோக்கத்துடன் செயற்கையாக பேணப்படுகின்ற எண்ணெய் விலையின் வீழ்ச்சியை தக்க வைப்பதற்கும் சவுதி அரேபியாவின் புதிய தலைமையின் உறுதிப்பாட்டை பெறுவது இந்த நாடுகளுக்கு அவசியமாகிறது. இந்த நிலையிலேயே சவுதியின் புதிய மன்னருடன் உறவை பலப்படுத்தும் முகமாக மேற்குலக தலைவர்கள் அங்கு படையெடுத்து தமது ஆதரவை வெளிப்படுத்தியிருக்கிறார்கள். The whole world is watching this region because there is so much uncertainty now about what's coming next, and it does start right now with Saudi Arabia. This is a long time powerful U.S. ally in the region, for better or for worse. Some people have their complaints about that, but it has made a big difference. And now in this transition, even though they say they're going to carry on the same policies, there are questions about whether the new leader will do exactly what the past one did. Why does that matter? Oil, of course. This is the largest petroleum exporting nation in the world. All of the oil we use here from foreign sources, only Canada sends us more than Saudi Arabia. More importantly, they have a powerful military and they exert influence throughout the entire region against many forces that the U.S. is very concerned about. Just to the south, let's go to another area here to talk about, down to Yemen. If you go to the southern tip of Saudi Arabia, you get to Yemen. Why is Yemen such a big deal right now? Because of this turmoil there. The idea that basically we don't even know who's in charge right now. We know that rebels have moved in, they've exerted tremendous influence, and we can't say exactly who will be in charge there in the future and what difference that will make, but Yemen for years has been a base for terrorism that has been a real threat to many other countries, including Al-Qaeda in the Arabian Peninsula, so that's a concern. And now let's look further up north and talk about Syria and Iraq, and we're putting them together not because they're anything but geographic neighbors, but because beyond that they have a common problem, and that is ISIS, which has tried to set up its caliphate, its Islamic State, along their border, spanning it on both sides. And of course, in Syria, we have the continued problem of a civil war that's been going on for 4 years there, Jake. So that's just 3 examples of places that are in real flux right now, all of which could have a big impact on the West. சவுதி மன்னர் அப்துல்லாவின் மறைவையும் புதிய மன்னர் சல்மானின் வரவையும் மேற்குலகம் எவ்வாறு முதன்மைப்படுத்தியது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்கு அமெரிக்க அதிபர் பராக் ஒபாமாவின் நடவடிக்கை ஒன்றே போதுமான உதாரணமாகும். இந்தியாவில் மேற்குலக முதலீடுகளை வலிந்து வரவேற்கும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான அரசு பதவியேற்ற நிலையிலும் இலங்கையில் மஹிந்த ராஜபக்ஷ எனும் மேற்குலக நலனுக்கு விரோதமான அரசு அகற்றப்பட்டதன் மூலம் ஆசிய வட்டகையிலிருந்து அந்த வட்டகையின் வல்லரசான சீனாவின் மூலோபாய கோட்டைகள் தகர்க்கப்பட்டு இந்தியாவசம் இந்து சமுத்திர அரண்கள் வந்த நிலையிலும் அரசியல், பொருளாதார, இராணுவ உறவுகளை வலுப்படுத்தும் முகமாக இந்தியாவுக்கான அமெரிக்க ஜனாதிபதியின் பயணம் 3 தினங்களுக்கு திட்டமிடப்பட்டிருந்த போதிலும் அதனை 2 நாட்களுடன் இடைநிறுத்திவிட்டு சவுதி அரேபியா சென்று புதிய மன்னர் சல்மானிடம் தனது அனுதாபத்தை நேரடியாகவே பதிவு செய்தார் ஒபாமா.
சமகாலத்தில் துனிசியா, லிபியா, எகிப்து, ஈராக், சிரியா, யேமன் என்று அரேபிய உலகில் அமைதியற்றுகின்ற நாடுகளின் நிலவரங்கள் காரணமாக தமது கட்டுப்பாடுகளை அந்த நாடுகளில் இழந்து தவிக்கும் நிலையில் தமக்கு உறுதியாக கை கொடுக்கும் சவுதி அரேபியாவின் உறுதிப்பாட்டை உறுதி செய்வதில் மேற்குலகம் காட்டிய அக்கறையை இந்த நிலவரங்கள் பிரதிபலிக்கின்றன. So President Obama arriving in Saudi Arabia this morning, greeted by the new king. Saudi Arabia, of course, a key Arab ally in the fight against terror. He will be in the country for about 4 hours. Because look, the White House was burned when the president did not personally go to Paris a couple of weeks back for that anti-terror rally. They realized that after the death of King Abdullah, it's important for the president, the first lady, to go directly express condolences. But then, as you say, there's big-time business to be done with the new King Salman, because remember, the late King Abdullah had expressed frustrations that President Obama was not showing enough leadership in the Mideast. There's a whole series of crises there. This is perpetual that there are crises in the Mideast, but right now, as you know, there are a whole series of them that seem to be exploding at the same time, so it's important to get this new relationship off on the right foot, Martha. Days after the death of Saudi Arabia's King Abdullah, President Obama arrived in that country to pay his respects and meet with the new king. Along for the trip, the delegation of prominent Americans, including 3 current and former secretaries of state. While Saudi Arabia is a key ally in that region, a clear cultural divide still exists, as it always has, as evidenced when some members of the all-male Saudi delegation chose not to shake the hand of the American First Lady. இந்த நிலையில் சவுதி அரேபியாவின் புதிய மன்னர் சல்மான் தலைமையிலான ஆட்சி சர்வதேச அரங்கில் உன்னிப்பாக அவதானிக்கப்படுகிறது. மறைந்த மன்னர் அப்துல்லாவை போன்று அல்லாமல் கடும் போக்குவாதியாக பார்க்கப்படுகின்ற மன்னர் சல்மான் ஏற்கனவே மேற்கொள்ளப்பட்ட மறுசீரமைப்பு நிலையை பேணுவாரா என்ற கேள்வி தொக்கி நிற்கிறது. பெண்கள் மேற்படிப்பை தொடர்வதற்கான அனுமதி, அதற்கான உதவித் தொகை கொடுப்பனவு, உள்ளூராட்சி தேர்தல்களில் பெண்கள் வாக்களிக்கும் உரிமை, தேசிய ஆலோசனை சபையில் பெண்களின் உள்ளடக்கம், வேலைவாய்ப்பை பெறுதல் மற்றும் சிறு தொழில் முயற்சிக்கான ஊக்குவிப்பு என்று மன்னர் அப்துல்லாவின் ஆட்சியில் பல மறுசீரமைப்புகள் செய்யப்பட்டன. மன்னர் அப்துல்லாவின் ஆட்சி காலம் சவுதி அரேபிய பெண்களுக்கான பொற்காலமாக வர்ணிக்கப்படுகின்ற போதிலும் பெண்கள் வாகனம் ஓட்டுவதற்கான அனுமதி போன்ற சலுகைகள் இன்னமும் மறுக்கப்பட்ட நிலைமையே காணப்படுகிறது. இதேவேளை விவாகரத்து பெற்ற அவரது மனைவி ஒருவரின் 4 பெண் பிள்ளைகளை கடந்த 13 ஆண்டுகளாக மன்னர் அப்துல்லா இரகசிய வீட்டு காவலில் வைத்திருக்கும் கொடுமை குறித்த செய்திகளையும் அண்மையில் ஊடகங்கள் வெளிப்படுத்தின. இந்த நிலையில் மனிதுரிமை மீறல்கள் உச்ச அளவில் பேணப்பட்டதையும், பயங்கரவாத எதிர்ப்பு சட்டங்கள் அரசாட்சிக்கு எதிர்ப்பானவர்களை ஒடுக்குவதற்கு பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் மனிதுரிமைவாதிகள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். Life for women in Saudi Arabia is not always easy, even for those born into families of wealth and power. And 4 princesses, daughters of the 89-year-old King Abdullah, are alleged to have been singled out for extreme treatment. They say they've been locked away from the world for 13 years. Their offence, speaking out against the restrictions on women in their father's secretive state. Now, in her first television interview, their mother, who lives in exile in London, has broken the silence about their suffering. A father with his 4 beautiful daughters, but this father is King Abdullah of Saudi Arabia. Now his second wife has gone public about what she claims is years of abuse against his 4 daughters. It is an extraordinary insight into the House of Saud, the secretive family that has held absolute power for more than 80 years. The king, his son's power is blinded them. What can I say to someone who doesn't even feel guilty that he did this to his own flesh and blood? What can I say? Al-Anud Al-Fayaz was King Abdullah's second wife, one of at least 30. Now in London, she doesn't want to be recognised. Al-Anud was married at 15 and had never laid eyes on him until her wedding day. Soon she had 4 daughters, but no son. But after their mother was divorced by the king, things deteriorated and she eventually fled to London. For the last 13 years, the girls say they have been trapped in the royal compound in Jeddah and are barred from leaving the country. Their mother hasn't seen them in person for a decade. இந்த நிலையில் டிமென்ஷியா எனப்படுகின்ற மறதி நோய்க்கு உள்ளான 79 வயதான புதிய மன்னர் சல்மானின் உத்தரவுகளை நெறிப்படுத்த போகின்றவர்கள் யார் என்ற கேள்வியும் முன்வைக்கப்படுகிறது. மேலும் சவுதி அரேபியாவின் நிறுவனர் மன்னர் இபின் சவுடின் வாரிசுகளுக்கிடையில் விரிசல்கள் ஏற்படுவதை தடுக்கும் முகமாக மற்றைய சகோதரர் முகின் பின் அப்துல்லாசிஸ் அடுத்த முடிக்குரிய இளவரசராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். மேலும் புதிய தலைமுறைக்கான வாரிசாக மறைந்த மற்றொரு சகோதரர் நயாஃப் பின் அப்துல்லாசிஸின் 55 வயது மகனான இளவரசர் முகமது பின் நாயஃப் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். இருப்பினும் நாட்டின் உயரிய பாதுகாப்பு அமைச்சின் பொறுப்பை
தனது மகனான 33 வயது இளவரசர் முகமது பின் சல்மானிடம் மன்னர் சல்மான் ஒப்படைத்திருக்கிறார். இதன் பிரகாரம் 3ஆம் தலைமுறைக்குள் சவுதி அரேபிய மன்னராட்சி நுழைந்திருப்பதை அவதானிக்கப்படுகிறது. எனினும் இணையம் எனும் நவீனத்துவ மாற்றமும் 30 மில்லியன் மக்கள் தொகை கொண்ட அந்த நாட்டின் 1/3 25 வயதுக்கும் குறைவான இளம் தலைமுறையை கொண்டிருக்கின்றவையும் நவீனத்துவம் எனும் சவாலை அந்த நாடு எதிர்கொள்ளும் நிலைமைக்கு தள்ளியிருக்கிறது. இந்த நிலையில் நூற்றுக்கணக்கான இளவரசர்களை கொண்ட அந்த நாடு ஆதி தீவிர பாரம்பரியங்களை தொடர்ந்தும் கடுமையாக பேணப் போகிறதா அல்லது மறுசீரமைப்புகளை தொடர்ந்தும் மேற்கொள்ள எத்தனைக்குமா என்பதை உலகம் உன்னிப்பாக அவதானித்துக் கொண்டிருக்கிறது. நேர்கள் இதுவரை கேட்டது குவியம் தி ஃபோக்கஸ். எழுத்துருவாக்கம் மற்றும் குரல் வடிவம் உதயன் எஸ். பிள்ளை. ஒளிப்பட தொகுப்பு கஜபதனி வேந்தன். இது CMR தமிழ் FM ஒரு பிரத்யேக தயாரிப்பு. மீண்டும் அடுத்த வாரம் குவியம் தி ஃபோக்கஸ்.